Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The leaders of the so-called anti-Netanyahu bloc issued a joint statement promising to fight in the Knesset, on the streets, and in the courts against the government's efforts to pass a law granting ultra-Orthodox Jews exemption from military service. The bloc is an alliance of right-wing, centrist, and left-wing parties seeking to oust Prime Minister Benjamin Netanyahu and his far-right coalition, and is working to establish a mechanism to coordinate their efforts. Its members include opposition leader Yair Lapid, former Prime Minister Naftali Bennett, Avigdor Lieberman, chairman of Israel Beitenu, Yasar leader Gadi Eisenkot, Blue and White leader Benny Gantz, and Democratic Party leader Yair Golan. Pope Leo XIV expressed his appreciation to those who are working to build peace in war-torn areas in his speech on Sunday. The head of the church called the cardinals to Rome for an extraordinary meeting. At the end of his Angelus prayer in St. Peter's Square, the Pope expressed his appreciation to all those who are committed to building peace at all levels in war-torn areas. Leo XIV added that on All Souls' Day a few days ago, prayers were said for the dead, and unfortunately many of them were killed in fightings and bombings despite being civilians, children, the elderly, and the sick. If we truly want to honor their memory, let the fighting stop and let us commit ourselves to negotiations, the Pope said. The Pope emphasized that he feels close to the people of the typhoon-stricken Philippines. On Sunday evening local time, a strong earthquake shook northern Japan, followed by further tremors, according to the Japanese Meteorological Agency. The authorities issued a tsunami warning. A 6.7 magnitude earthquake struck off the coast of Iwate Prefecture at a depth of 10 kilometers below the sea surface. No injuries or damage have been reported so far, and no abnormalities have been detected at the two nuclear power plants in the area. Authorities have issued a warning of a tsunami up to 1 meter high along the northern coast. Japan's public broadcaster NHK warned everyone to stay away from the coastal areas and that further earthquakes could occur in the region. In keeping with a tradition dating back more than a century, a memorial service was held in London on Sunday to commemorate British soldiers who died in World War I and in conflict since then. Held annually since 1919, the ceremony always takes place on the Sunday closest to November 11th, the anniversary of the armistice that ended the fightings in World War I. This year's ceremony also commemorated the 80th anniversary of the end of World War II. After the chimes of Big Ben, the famous clock tower of the London Parliament struck 11 o'clock. The assembled crowd paid tribute to the memory of the dead with a 2-minute silence. The beginning and end of the 2 minutes of silence were marked by the firing of a World War I cannon by the British Army. King Charles III then laid a wreath at the foot of the cenotaph, a memorial erected in honour of the war dead in the centre of London's government district. He was followed by Prince William, heir to the throne, and other members of the royal family, as well as British politicians, including Labour Party leader Sir Keir Starmer and Kemi Badenoch, leader of the opposition Conservative Party. And finally, for the weather, the skies will be foggy, calm and starry in the evening. Tomorrow will also be mainly foggy and misty, but we can expect sunny weather later in the day. The average temperatures will be around -1 to +5 degrees Celsius in the morning and 9 to 12 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Führer des sogenannten Anti-Netanyahu-Blocks gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie versprachen, in der Knesset, auf den Straßen und vor Gericht gegen die Bemühungen der Regierung zu kämpfen, ein Gesetz zu verabschieden, das ultraorthodox die Befreiung vom Wehrdienst garantiert. Der Block ist ein Bündnis aus rechten, zentristischen und linken Parteien, die sich zum Ziel gesetzt haben, Premierminister Benjamin Netanyahu und seine rechtsextreme Koalition zu stürzen und daran arbeiten, einen Mechanismus zur Koordinierung ihrer Bemühungen zu schaffen. Zu seinen Mitgliedern zählen Oppositionsführer Yair Lapid, der ehemalige Ministerpräsident Naftali Bennett, Avigdor Lieberman, der Vorsitzende von Israel Beitenu, der Vorsitzende von Yasar, Gadi Eisenkot, Vorsitzender von Blau-Weiß Benny Gantz sowie der Vorsitzende der Demokraten, Yair Golan. In seiner Ansprache am Sonntag sprach Papst Leo XIV. Seine Anerkennung für diejenigen aus, die sich in den von Kriegen heimgesuchten Gebieten für den Frieden einsetzen. Der Kirchenführer berief die Kardinäle zu einer außerordentlichen Sitzung nach Rom ein. Am Ende des Eingelegungsgebetes auf dem Petersplatz sprach der Papst seine Anerkennung
für alle, die sich auf alle Ebenen für den Frieden in den Kriegsgebieten einsetzen. Leo der 14. fügte hinzu, dass am Tag der Toten vor einigen Tagen für die Verstorbenen gebetet wurde und leider viele von ihnen in den Kämpfen und Bombardierungen getötet wurden, obwohl sie Zivilisten, Kinder und ältere Menschen und Kranke waren. Wenn wir ihr Andenken wirklich ehren wollen, müssen die Kämpfe aufhören und wir uns zu Verhandlungen verpflichten, erklärte der Papst. Der Papst betonte, dass er sich den Bewohnern der vom Taifun heimgesuchten Philippinen sehr verbunden fühle. Am Sonntagabend Ortszeit erschütterte ein starkes Erdbeben den Norden Japans, laut dem japanischen Wetterdienst weitere Nachbeben folgen. Die zuständigen Behörden gaben eine Tsunami-Warnung aus. Das Erdbeben der Stärke 6,7 ereignete sich vor der Küste der Präfektur Iwate in einer Tiefe von 10 Kilometern unter dem Meeresboden. Bislang liegen keine Berichte über Verletzte oder Schäden vor und in den beiden Atomkraftwerken in der Umgebung wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die Behörden haben eine Warnung vor einer bis zu 1 Meter hohen Flutwelle entlang der Nordküste herausgegeben. Der japanische öffentlich-rechtliche Fernsehsender NHK warnte, dass sich alle von den Küstengebieten fernhalten sollten und dass es in der Region zu weiteren Erdbeben kommen könnte. Gemäß einer mehr als 100-jährigen Tradition wurde am Sonntag in London mit einer Trauerfeier der britischen Soldaten gedacht, die im Ersten Weltkrieg und in den Konflikten der vergangenen Jahrzehnte ihr Leben verloren haben. Die seit 1919 jährlich stattfindende Zeremonie findet immer am Sonntag statt, dem Jahrestag des Waffenstillstandes vom 11. November, der die Kampfhandlungen des Ersten Weltkrieges beendete, am nächsten liegt. Bei der Gedenkfeier wurden diesmal auch der 80. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkrieges begangen. Nach dem Glockenspiel des berühmten Turmuhres des Londoner Parlaments Big Ben, das 11 Uhr schlug, vereinigte sich die versammelte Menge mit einer 2-minütigen Schweigeminute vor den Gefallenen. Der Beginn und das Ende der 2-minütigen Schweigeminute wurden noch durch Schüsse aus einer Kanone der britischen Armee aus dem Ersten Weltkrieg signalisiert. Anschließend legte König Charles III. Am Fuße des Cenotaph, dem Denkmal zu Ehren der Kriegsopfer im Zentrum des Londoner Regierungsviertels, einen Kranz nieder. Es folgten Kronprinz William und weitere Mitglieder der königlichen Familie sowie Vertreter der britischen Politik, darunter Sir Keir Starmer, Vorsitzender der Labour-Partei, und Kemi Badenoch, die Vorsitzende der oppositionellen Konservativen Partei. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird es neblig, ruhig und sternenklar sein. Auch morgen wird es vor allem neblig und dunstig sein. Später jedoch können wir mit sonnigem Wetter rechnen. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen morgens zwischen -1 und +5 Grad und nachmittags zwischen 9 und 12 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות. מנהיגי גוש האנטי נתניהו פרסמו הצהרה משותפת בה התחייבו להילחם בכנסת, ברחובות ובזירה המשפטית נגד מאמצי הממשלה לחוקק חוק המעניק פטורים לחרדים בשירות צבאי. הגוש הוא ברית של מפלגות ימין, מרכז ושמאל המבקשות להפיל את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת הקואליציה הימנית הקיצונית שלו, ופועלות לייצר מנגנון לתיאום מאמציהם. בין חבריו נמנים יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, יושב ראש ישר גדי איזנקוט, יושב ראש כחול לבן בני גנץ, ויושב ראש המפלגה הדמוקרטית יאיר גולן. האפיפיור לאו ה-13 הביע את הערכתו לאלה הפועלים לבניית שלום באזורים מוכי מלחמה. הוא קרא להיפגש ברומא. בסיום תפילת המלאך בכיכר פטרוס הקדוש הביע האפיפיור את הערכתו לכל אלה המחויבים בכל הרמות לבניית שלום באזורים מוכי מלחמה. לאו ה-14 הוסיף כי התפילה למען המתים ביום כל הנשמות לפני מספר ימים הייתה למען המתים, ולמרבה הצער ביניהם רבים שנהרגו בקרבות ובהפצצות, למרות שהיו אזרחים, ילדים, קשישים וחולים. אם אנחנו רוצים באמת לכבד את זכרם, שיפסיקו את הקרבות ותנו לנו להתחייב למשא ומתן, אמר האפיפיור. הוא הדגיש את קרבתו לעם הפיליפיני גם כן, שנפגע מטייפון. רעידת אדמה חזקה זעזעה את צפון יפן בערב יום ראשון שעון מקומי, ואחריה רעידות משנה על פי הסוכנות המטאורולוגית של יפן. הרשויות פרסמו אזהרת צונאמי. רעידת אדמה בעוצמה 6.7 פגעה מול חופי מחוז איבטה במקום בעומק של 10 קילומטרים. לא דווח מיד על נזק או פציעות ולא זהו חריגות בשתי תחנות הכוח הגרעיניות הסמוכות. הרשויות פרסמו אזהרת צונאמי בחוף הצפוני עם גלים בגובה של עד 1.1 מטר. רשת השידור הציבורית היפנית NHK הזהירה אנשים להתרחק מאזורי החוף והזהירה מפני רעידות אדמה נוספות באזור.
במסורת בת יותר מ100 שנה נערך טקס זיכרון בלונדון מיום ראשון לזכר חללי הצבא הבריטי ממלחמת העולם הראשונה ו100 עשורים שחלפו מאז. הטקס המתקיים מדי שנה מאז 1919 מתקיים תמיד ביום ראשון הקרוב ביותר ל-11 בנובמבר, יום השנה להפסקת הנשק שסיימה את הקרבות במלחמת העולם הראשונה. הפעם הזיכרון ציין גם את יום השנה ה-80 לסיום מלחמת העולם השנייה. לאחר שמגדל השעון המפורסם ביג בן בלונדון צלצל בשעה 11, הקהל שעמד בתור הביע את כבודו למתים בדממה של 2 דקות. תחילתן וסופן של הדממה של 2 הדקות סומנו בערי תותח של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה. לאחר מכן הונח זר למרגלות הצאן עוטף, אנדרטה שהוקמה לכבוד חללי המלחמה, שממוקמת באמצע רובע הממשלה של לונדון. המלך צ'ארלס השלישי, יורש העצר דאז, וויליאם וחברים נוספים במשפחת המלוכה, כמו גם נציגים מהפוליטיקה הבריטית, כולל ראש ממשלת הלייבור, סר קיר סטארמר, וקמי בדנוך, מנהיג המפלגה השמרנית באופוזיציה. ולמזג האוויר, השמיים יהיו מעורפלים, רגועים וזרועי כוכבים. לקראת ערב מחר יהיה בעיקר לח וערפילי, אך בהמשך השמש צפויה לזרוח גם כן. הטמפרטורות חזויות להיות בין -1 ל-5 מעלות בבוקר ובין 9 ל-12 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broilerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.